Hakuna sasa mrashia mama akuje atutestie pia wanaume tujue rada ni gani. Tuone kama ni wanawake peke yake wanaweza enda ama pia wanaume ni same WhatsApp group. Mfanye connection mama mrashia akuje huku tuone rada ni gani. Ni mbaya mtu wangu. Baradhuli. Mimi nakwambia nimejaa ngori sana. Sisi Kenyan men ni kublame tu kila kitu. Kila kitu ni Kenyan men. Mimi nimechoka jo. Kwani anafanya shughuli zake, mamkoro anafanya shughuli zao. Wakipatikana kwa ngori tunageuziwa. Mimi hata sikukua hapo za Kenyan man. Niko ndani ya kilori saa hizi unacheki inapiga hustle Mkoro ameendesha mrenga yake kupeleka kinywero wapi kwa mrashia jo. Amena mingi hapo amepigwa maji na kikombe ya planyo. Alafu amedhombodhwa jo. Sasa inakuwa sasa nageuziwa za Kenyan man. Na mimi niko kwa lori. Mlikuwa mnataka mia za Kenyan man niburuke nene nifungie kinywero na padlock jo. Utapata another Kenyan man ako juu ya posti ya stima manze anatengeneza nini stima jo. A Kenyan man anakuja kulaumiwa mtu wangu jo. Na msesi anatengeneza stima tena amekuaje kwa ngori yenyewe. Kweli amepelekea mrashi ya kinywero. Unaona? Unapata bada boy mwingine anachimba mashimo za nini za sewage jo. Ameng'ang'ana. Jioni kifika analaumiwa jo. Ati ni aje mbona ule kwela alitekwa kwa kanisa alipelekea mrashi ya kinywero. Sasa boy anachanga aje tena sasa laumu jo. Unaona ati kukua hapo. Saizi tunasikiza dis ya Brooklyn Boys wana dis Toxic pia ana dis Brooklyn Boys. Sisi tuko hapo tena tunakuja kulaumiwa tena aje jo. Anyi acheni bana jo. Manze mtu jo mtu patia dis space tupumue. Usitake jua. Women are the most available commodity that anyone can get. One eye, one leg, one ball, one kidney. Na rasa ilishutiwa nusu ikaanguka. You will still get a woman. And that time you're a pygmy and you only see black and white. Na uko na halitosis na shida ya kunyamba. Na utapata mwanamke bado. Huwezi kosa mwanamke hii dunia. Aje. Bro, you will miss a lion, you will miss a cat. Even a dog is harder to get than a woman. Kumbe nyinyi hata si wachoyo. Nyinyi si wachoyo. Ni sisi hatujatoka Russia. Sisi ndio hatujatoka Russia, lakini nyinyi ni wazuri. Nyinyi si wachoyo. Tunawaona. Cheki, one of the Russian guys amemeki hii video tu sahi. Hebu sikimsikize. Hi everyone. I'm Alex from the Ananasic channel and I'm just a regular travel blogger. I usually travel to many different countries, where I film typical tourist content and talk to local people, and that is basically it. But lately, people have actually started confusing me with a man named Vladislav, who is some blogger that is currently wanted by the police in one of the African countries. I don't even look like him. Take a close look at how I look now and then compare it to how he looks. We are completely different people. I've never met him and I only found out about him literally 2 or 3 days ago. For some reason, many of my videos are being attributed to Vladislav, even though he has nothing to do with my content, just as I have nothing to do with his videos. He used a small hidden camera to film all his videos, whereas I use a regular camera for my travel blog, which everyone can see right away and you simply can't hide it from their view. So everyone I filmed was aware from the very start that they were being recorded, and I always made sure to inform them about the process. What kind of filming? To be honest, these are just regular travel blogs. All of the girls who appeared in my blog, I actually knew them personally. They are all my good friends and we were just hanging out and having a really wonderful time together. But it was because of those bloggers who, without understanding the situation, started bad-mouthing the girls who, in fact, did nothing wrong, that the girls ended up suffering. After all, in all my videos, the girls are cheerful and lively, and I haven't said a single bad word about them. They are all truly wonderful people, and I feel really sorry for these girls because they suffered a great deal of pain and emotional distress because of bloggers spreading misleading videos and completely fake news.
I truly hope a lot of people will watch this video and finally refrain from further hurting these poor innocent girls. That's all I wanted to say. Wishing everyone kindness and peace. Sema tu yetu ni mjama upe anapiga tu round tu, unaona? Piga tu round tu. Juu ni mbaya, juu umesikia hiyo nini serikali hiyo yao jo. Pia imejaa ngori nao jo. Usitake jua. Hey guys, ndio hii tumekuja vile tu nimeamka saa yeah. Unajua ni afadhali kuliko kuenda kutembea huko nje, patikane wewe ni malaya, ni afadhali ulale tu kwa nyumba. Ukae kama mimi hivi smart. Lala tu. Unajua kulala inakusaidianga kwa vitu mingi. I'm glowing. By the way, nimeona video ingine dem akiambia ule jamaa Russia, please take me to sijui ni wapi Russia ama sijui anasema wapi, anamwambia pay for your ticket. Oh my god, like jamaa anakutomba na anakuambia wewe mwenyewe ujibaie ticket. What a shame, what a cheap. Mko cheap aje hivi? Bado anawatomba na anamwambia ni mwenyewe mjichukulie ticket. Unajua kila kitu inakuanga nini? Unajua ladies, before opening your legs, ask whatever you want. Yeah. Kila kitu inakuanga kabla hujafungua mguu ndo unapatanga kwa mwanaume kenye unataka. Lakini after umefungua mguu, just give up. Mwanaume anapendanga kutoa pesa kwa ile msichana ana chase. Na ile time amekuchase wewe umeuliza kitu yote anakufanyia. Lakini after umeshafungua unauliza mwanaume akufanyia nini? She already ashaona vitu yako vile inaonja. Labda hata ilikuwa inaonja vibaya, hata hajaridhika. Kama tu chakula ina chumvi. But thank God, I'm not judging. Mimi mwenyewe sijui zangu, but mimi najua zangu mimi. Mimi siwezi. Mimi kwanza, first of all, mimi najesho mingi. Mimi nalalanga kwa nyumba kila siku. I'm single. I'm very single. Jua nini? Mimi sitakangi aibu ndogo tafadhali. Ndio maana mimi nakanga tu kwa nyumba nalalanga. Jua nini? Natakanga tu kujichunga jinangu. Lakini ile siku Mungu ameniletea mwanaume. Kama huyo mwanaume ana pesa for real, mimi siwezi teseka. Mimi mwenyewe maisha imenitesa kutosha. Alafu mimi niende niteseke na mwanaume ana pesa. Hiyo haiwezi. Kwa nini wasichana wenu wanaenda wanatafuta wazungu wanacheat? Achili nyinyi mwanaume ampatiani pesa. Nini mbana nyinyi guys? Sipatiani dem yenu pesa at least. Ndio muone vile tariat kama ataenda kucheat huko nje. Amtaki kupatia dem pesa, lakini mnataka msichana kae loyal. How comes? Unataka msichana akule shida. Mapenzi inaweza lipa rent. For real. It's not about gold digger. Wacha tu niseme ukweli. Mapenzi inaweza lipa rent. Mapenzi inaweza nunua chakula. Mapenzi inaweza nunua skincare. Inaweza nunua shopping. Nguo Kenya msichana anataka. Sisi wasichana si kama mwanaume, tunahitaji vitu mingi sana. Kujirembesha. Ajili yenu ndo tunajirembesha, tunajileta kwenu, lakini nyinyi hamtaki kupatiana pesa. Mnataka sura mzuri, lakini sura mzuri kujangi bure. Let me tell you. Sura mzuri inakujanga na pesa. Yeah. Ukitaka msichana mzuri, sura mzuri, kuwa na pesa. By the way, mimi msikujange ku inbox mimi mali ya request. Ngale. Mnakuja kunisumbua. Tafadhali mimi sitaki. Kwanza all of you are brokies, like most of them. Mimi wacha niwaambie my true color. Me, I'm not interested kwa watu maskini. Mimi kama wewe si tajiri kanyanga tu bro. Because look at me. Ebu uniangalie tu bila macho ya wivu. Isura ukiona inakaa kuteseka na maskini. I'm not saying like mimi ni msichana mbaya ati napenda pesa. Kila msichana anapenda pesa. Sisi wanawake ndani yetu kuliko kila kitu ni pesa tu kwa roho yetu. Lakini wasichana watakangi kusema. Acha tu mimi nasema. Hii sura itakangi shida. Kama mnanipenda si ndio? Can you pay like a month like 500,000? Yeah, for me, just for me. Alawa girlfriends, nitonga hivyo si ndio? Yeah. Kama uko na hiyo, I'm ready for you. Inbox me. Bye. Love you guys. Kenyan men are so full of the hypocrisy. I cannot
The audacity ya kusema ati wanawake are so immoral, you women are so cheap, you women are so easy, when the only reason as to why history yote ya the Russian guy inawasumbua is because you are not part of the immorality. Otherwise, you love immorality. As long as you're a participant, huwezi ona shida. The men calling women cheap and easy are the same men who will buy you a drink at the club and expect you to go home with him. Are the same men who are saying Kenyan women don't have standards. Are the same men wenye hudinya mpaka wanyama. Imagine, the Russian man is still a man. But Kevo, Hondo. Hey, Ziari. You and your moral high horse, the same men who say, hakuna wanaume akona day moja, are the same ones who are angry at these women. The same men pretending to care. Ati, oh, what if he was an organ harvester? Musiende kwa manyumba za watu wenye hamjui. Are the same men who are unaliving their own women. And by the way, this is not information yenye inaokota kwa Kinyambisi. This is literal research that was done. Do you know that you as a woman, you are most likely to die in the hands of a man you know? Not accidents, not diseases, Wanaume unajua. And the order is usually number 1, your husband or your boyfriend. Number 2, a family member. Or number 3, a male friend. So please, Wanaume, if you really care about women, then make homes safer. Na tukiwaambia hivyo, mnatuita malaya. Oh. Update matusi zenu, tumezoea kuitwa hivyo. In fact, that is a name you usually use to describe women who do not conform to your ideologies. Ati women need to be held accountable. By who? By you? Mfagie mendeza kwenu kwanza, before mkuje mfagie za wanawake. Hold men accountable for defiling other people's rights, especially women, children, and even animals. Don't hold women accountable for having consensual, emphasis on the word consensual, relationships with other people. Ni juzi tu, Chantel Warugoro, a 9-year-old girl, was raped, unalived, na akazikwa na uncle yake. Where was the outrage? From you men, oh, the moral ones. Of course there was none, because you don't actually care. You want to look for opportunities to bash women for the same things you're doing. Yesterday I made a comment about our women and this Russian man and said that whatever these women did might have been contributed out of lack of support from our own men. And men are so furious. Now, number 1, I'm not here to justify any prostitution. If those women did what they did knowingly, then that is wrong and I cannot support that. Number 2, this is not about men who are available emotionally, physically, and sexually for their partner. We have men who are available for their families, they are available for their kids. This is not for them. We appreciate you and we notice you. We notice the effort that you put. Hata kama ni kidogo aje, to ensure that you're bringing to your family. We appreciate you. This is about men who neglected their women. And to be honest, we have ladies and men who just neglect and leave their family without caring. We have ladies who leave children with men and live like nothing happened. But today let's talk about men. We have men, number 1, who are there physically, but emotionally and sexually are not available for their women. You live with this man in the same house, but does not touch you. A year passes, 2 years passes, na hajawai kuguza. These are some of the complaints that ladies are raising, that have been with this man for over 1 year, 2 years, and we've never done it. No sexual support, no emotional support, but you are there physically for the family. Number 2, we have men who get children, they have a family, no one forced them to get a family, and then after some time, they neglect their families. They leave a lady with the responsibility to know what the children will feed, where they'll go to school, what they will clothe, and all that. A woman is left with the responsibility that alone, and they are not financially stable, they cannot manage on their own. And some of our women find themselves being tricked and trapped easily because of what they are going through. There's no money, there's no food, they need rent, they need to sustain their children, they need to take their children in better schools, and they feel like whatever they do for a living is not enough for them. So anything that comes easily, they get in those traps. So that is what it meant by our men have failed us. Not the men who are there for their families, not the men that are showing up in a whatever way
men who just left and neglected their women. Because again, we have women who have men in their houses, and these men do nothing. A woman provides and does everything. And vice versa. We also have women who do not support men. But I'm trying to imagine if you are that partner with this economy, nothing to give your children, you'll get trapped to this $20 offer. But again, not here to support prostitution. Number 3, we've heard of people who've been drugged before, because people are like, how are they drugged? Who told you they are drugged? Do they look drugged? We've heard stories of people who got drugged, got accompanied by a stranger to their house, got their ATM card, went to the bank, withdrew the money, and gave the stranger. That is what getting drugged meant. We have people who do that, like 2 days. I have a person that I know did that for 2 days. Withdrew money today and tomorrow before they realized what they were doing. So, before we judge people out here, before we say that whatever they did was prostitution, whatever they did was this, I wish we would hear from them. But again, if you're here, you show up, you're available for your family, well and good, and thank you for your support. If that was prostitution, we do not support that. If they were drugged, we feel sorry for them. If they did that knowingly, that was wrong. Have a good day.